Question, do we have anyone who does not speak Polish in the audience? Okay, wygląda na to, że nie. Więc będzie prościej, wszystko dzisiaj będzie w takim razie po polsku. Witam wszystkich na 78. Pykoniku z serii Tech Talks. I po raz drugi w tej sali, bo tutaj byliśmy ostatnio chyba w marcu tego roku. Pytanie jeszcze raz, czy wszyscy wypełnili już ankietę? Jeżeli nie, to poczekamy jeszcze z minutę, aż wszyscy ją wypełnią. Powinna wam zająć mniej więcej minutę do 2. Jest bardzo wiele ciekawych pytań i chcieliśmy bardziej poznać ludzi, którzy przychodzą na Pykonik. Pytania dotyczą tego, co sprowadza was na Pykonik, jakie tematy chcielibyście widzieć w przyszłości i tego typu rzeczy. Ja w międzyczasie może jeszcze zobaczę na zewnątrz, czy już ludzie przychodzą, a zostawię was tutaj do wypełnienia ankiety. Dobra, widzę, że już ponad połowa sali wypełniła, więc w międzyczasie jak wypełniacie, ja tutaj przejdę do wprowadzenia. Dzisiaj mamy tylko 5 minut obsuwych i dzisiaj mamy 4 toki plus lightning toki. W pierwszym toku Grzesiek opowie nam o strumieniowaniu odpowiedzi FastAPI, potem Bartek, który jest tutaj zaraz na zewnątrz, opowie nam o typie date w językach programowania, Szymon o pandas i polars, Dominik o GitHub Actions, a potem mamy lightning toki. Kto wie, czym są lightning toki? Dobrze, większość wie, więc nie będę teraz tłumaczył, tylko dopiero jak przejdziemy do lightning toków, to będzie krótkie wprowadzenie. Czy ktoś chce opowiedzieć dzisiaj jakiegoś lightning toka? Dobrze, mamy jednego chętnego. Ktoś jeszcze? Dobrze, więc zapraszamy tutaj później, jak będą lightning toki. Dzisiaj w programie nie ma przerwy, więc będziemy tutaj cięgiem jechać przez wszystkie tematy, oprócz jakichś tam przerw technicznych na podłączenie. A potem przenosimy się do filutka około godziny 20:30 i jak już skończymy tutaj wszystkie toki. Sponsorem napojów i pizzy, która dzisiaj będzie wyjątkowo na afterze, a nie tutaj na zewnątrz, jest Trail of Beats. Dominik opowie o Trail of Beats podczas swojej prezentacji. Brawa dla Trail of Beats. Do we have people? Not. Okay. So let's switch to English then. So the second sponsor is JetBrains. Thanks to JetBrains, we have 2 licenses for JetBrains products. And there will be a competition. The competition is explained later on slides. And you will be able to win a license for PyCharm or any of the other JetBrains products. We have 2 partners of this event, Koło, Naukowe, and Kernel. We have some people from both of those organizations in the audience. Big round of applause for them for hosting us here in the building. Also our partner Clock, which is the Cracow Linux user group. And as always, they are doing the streaming and recording of the event. If you miss something today during the talks, you will be able to watch it later on the internet. Speaking of the internet, we have a website where we have all the future meetups. We also have Discord. This is the QR code for the Discord. And please join that Discord now because there will be an interactive part of the meetup happening over there if you haven't joined already. And yeah, that's the Discord and that's the same QR code. So who's not on Discord yet? Okay, then please use the QR code. And okay. And speaking about competition, the rules will be explained on Discord.
but you can win the yearly license for one of the JetBrains products. And after that, we moved to, the original announcement was that we could move to BGH, but with BGH, we weren't able to secure the large enough reservation, so we moved to Filutek, and then we're going there at 8:30. So that's it for the introduction. A round of applause for the first speaker of the day, and Grzegorz, take it away. Okay, so today I have so first I'm Grzegorz. I'm a senior developer at STX Next, a Polish company in Maine, based in Poznań, and this is my first ever Pykonik, but I've been introduced to the Pykonik lore by the organizers, and I know the traditional greeting of yo yo ziomale. So yeah. Today I will talk about streaming response in FastAPI and events, server-sent events / event stream. So let's imagine a situation that at our job, our boss or someone else told us to create a functionality with a large language model. But after creating that functionality, he comes back to us and says that the response is very slow. So we go and benchmark it, of course, and we find out that there is no latency that we can see in the API. But after speaking a bit more to him, we find out that he's referring to this effect of tokens appearing right one after the other. So how could we implement that in our FastAPI application? So so we will need to send the response of the large language model before it's complete. So we cannot go with our usual flow of just getting the response and sending it. We need to stream it. So in the FastAPI documentation, we find something that is called streaming response. So let's use it. So I've prepared this little application, and we can see that we have an asynchronous generator, which yields just a string with a number every second. And then we feed that to the streaming response that we got from FastAPI. And let's see how it works. OK. Yeah. Yeah. And we get the numbers 0 through 9 just appearing right after another in our HTTP client. So that's what we expected. So the next step is, of course, to connect some LLM so we can use it properly. Yeah, but also, if we are able to display any text by curl or any other HTTP client and it's just printing it to the console, we can just display anything, including terminal control characters. So let's try it, maybe. So yeah. Streaming response is not only for AI. You can use it, for example, for streaming video, be that like ASCII art or something proper. But yeah, imagination is your limit. But we will talk about using it for like large language models, mainly in this talk. So I've prepared some function that returns some tokens from VLLM. And usually in your LLM library, you will get an API which gets you an asynchronous generator. So we just return the tokens, and then we feed that to the streaming response handler. So let's see that in action.
And after the model loads, we should get some response about pancakes. Unless the live demo course is with us. Well, no live demos today, I guess. So let's go. So we would get this effect of text streaming into the console if it had worked. So yeah, we get a nice response of text streaming into the console, so the front-end developers in our project will have to deal with that. But they can't really deal with just random text stream, and now they are looking at us weirdly. So, but one of them sent us a link to some documentation about something called server-sent events. So what's up with that? So we go to MDN and we get a definition on the server-sent events page that is traditionally a web page has to send a request to the server to receive new data, yada yada. With server-sent events, it's possible for the server to send new data to a web page at any time. Well, that's helpful, but what does it mean? Because looking at this definition, it's really hard to know what server-sent events are. But there is something about events plus data inside the web page. So server-sent events, or SSE, is, or more appropriately, text/event stream meme type, is just a simple format that we can use in our streaming response in order to send events with some data. And there is no special logic. We just send text, which is formatted like that. So event name, and then we can set data. It has to be one line because the events are separated by new lines. So we can just send JSON, and it will just work. But some of you might just wonder, why not use WebSocket? Well, WebSocket is a bidirectional communication, and it just uses the HTTP connection in order to establish a TCP connection. And server-sent events are a one-way communication stream, and it's really nothing special, but just like a special response format. So if we have an application which is just the regular flow of the user submits a form and the server responds, then SSE is just simpler to implement because you don't have to send images over WebSocket, or you can just have a form and then you can return a SSE stream as a response. So let's modify our program. We have now this get SSE message function, which just returns this event data format and serializes the payload to JSON. And now we format all those messages using this function with the event called Platsky AI. And then we send an end message. We'll get to why we do that later. And we send an appropriate content type text events /event stream. A to nie jest kieszeń. To tak zrobimy. So we just modify our program, and let's see if now the live demo works. So yeah, we can just use it in a web page, but I guess the demo course will not allow us to test it today. But there is just a browser API that is called event source, and we can use it in order to receive this stream, and the browser can understand it. Okay. Let me try one more thing, maybe. Will it now work? Yeah. So as you might be able to see, the text is streaming into the browser, and the browser fully supports it. It has special dev tools to make it easy for our front-end colleagues. So job well done. So we go push to
we go push to our code to production. It gets deployed, and then tester gets back to us that the streaming does not work. The text appears all at once. We go into the DevTools, and we look at the response we got from the server, and it's still this event stream format, but it just appears all at once like a regular response. So the problem is that between our application and our server, we have several layers of proxies usually in between, be that some load balancers, some reverse proxy to terminate SSL, Cloudflare, whatever. And all those proxies will want to buffer the responses from our server. So they will wait for the whole response to appear before sending it out. For optimization purposes, so they just optimize our optimization away. So we need to tell the proxy servers that they are not supposed to buffer it. So you can always probably find a setting that you can toggle in like Cloudflare, but that gets really old really fast because you have to remember that if you ever change the route, then you need to change that setting for a new route. Or you can use the X-axle buffering header, which most proxy servers will respect and will not buffer the response if it has this header. You can also have other issues, like if your LLM or something needs a long time to start, or you don't have a lot of messages all the time, then the server might just kill the connection because nothing is getting sent. So you might need to implement like heartbeat messages. Okay. Any questions? So in one of the past slides, you had shown to join the SSE responses with /n. Yeah. Usually in HTML, you have to use both /n followed by /r. This works with Firefox. Okay. Okay. So maybe there is a browser which doesn't respect that. I haven't looked at the spec concretely, so there might be an error here. But /n works, okay, at least for Firefox. But yeah, if you go and implement this properly, you might probably abstract it to some class that automatically does that for every message and adds those headers and so on. This is just a simple example that fits on one slide. Cool, thanks. I have maybe a bit better response for that. So the \n and r, so both of the new line and carriage return, are only mandatory in headers and before the body of the response. After it, it's up to the browser to specify it in, and actually it will be just passed in as is into the JavaScript or anything that implements the other side of the communication. So that's why it's not required here. Do we have any more questions? And for everyone watching on the stream, we can also ask the questions on Discord or on YouTube. And if we don't have any more questions here, I guess we can maybe move to the second presentation. Also, for people not watching on stream, you can just ask questions on Discord if you don't want to ask them out loud. Yep. Yes. Thank you. If you move to the slide with the proxy configuration, so is this command applies not buffering to all requests or only this one request? Because this is applied to all requests, right? In the proxy configuration, for example, on Cloudflare, you have something called page rules that you can apply this setting to the specific URL. So if you have a backend endpoint, you can just apply it for that endpoint. And if you send this header, then the setting gets only applied on this specific response.
So it's better to use the header, but sometimes you run into issues that your proxy, like Nginx, consumes the header. So you need to set it in the settings that it sends the header, and it gets complicated really quickly if you have a lot of proxies. But then you probably have other issues as well. Okay, thank you. Any more questions? No more questions. Okay, so round of applause and we are switching to the next topic, which is our second speaker, Bartek. And Bartek will be talking about the date field or date type. Date time types in English before it starts, just to have anything. And I would just say, if you're using Postgres and JavaScript or TypeScript, exactly this combo, if anyone ever tells you just keep your dates in UTC, you're allowed to smack them in the face and then blame me, because I wanted to do it. And with that introduction, round of applause for Bartek.
ogólnie protip, jak macie temat na Lightning Talka, ale wam się nie chce szybko mówić, żeby się zmieścić, to można do niego zrobić takie uogólnienie i wtedy powiedzieć, że potrzebuje 15 minut. I potem macie toka na Pykoniku. Więc witam na Kiedy, typu, lepiej nie używać do dat, czyli laurka dla niektórych języków programowania. I ta laurka dla niektórych języków programowania to jest właśnie ta generalizacja. Natomiast o typ date chodzi w Postgresie, ale Postgres niczym tu nie zawinił. Postgres jest naszym przyjacielem. Tutaj problemy są poważne, ale w innym miejscu. Więc słowem wstępu, żebyśmy wszyscy byli na tym samym poziomie. Daty i czas nie są proste ogólnie w programowaniu, a woda jest mokra. Więc jak już jesteśmy na tym samym poziomie, za każdym razem, kiedy się mówi, wiecie, daty i czas, haha, to każdy już wyciąga paluch, żeby powiedzieć, ja widziałem, ten film Toma Scotta, nie Toma Scotta, ten film, w którym był Tom Scott na Computer File, ja pamiętam, ja wiem. Za każdym razem, kiedy Tom Scott zrobił film na jakiś temat i potem ten temat wraca, to wszyscy już chętnie. I ja też widziałem ten film. I dzisiaj nie będziemy mówić o tym, ponieważ on mówi głównie o time zone'ach i o takich bardzo już przypadkach brzegowych typu tam, jakkolwiek się lepiej nazywa po polsku, ale to. I to w ogóle nas dzisiaj nie przejmuje, bo dzisiaj pogadamy właśnie o tym, dlaczego time zone'y czasami są bardziej wrogami niż przyjaciółmi i jak się ich pozbyć. Czasami w językach programowania, a ogólnie w programowaniu, nawet jak w języku to nie jest wspierane, mówimy o typach obiektów dat i czasu, które są time zone naive albo time zone aware, czyli wydaje mi się, że najprostszym takim zobrazowaniem tego, zgubiłem slajd chyba, tu miał być jeszcze jeden slajd. W każdym razie najprostsze zobrazowanie tego to jest time zone naive, to jest na przykład w przypadku daty kartka z kalendarza. I nie ma znaczenia, czy to jest 16 stycznia w Tokio, Nowym Jorku, czy w ogóle ten 16 stycznia kiedykolwiek się wydarzył. To może być 16 stycznia 3156 roku. To nie ma żadnego znaczenia. I zwykle potrzebujemy ich tylko do tego, że jeśli w danych od klienta, a klient nasz pan, więc jak mówi, że 16 stycznia 3156 roku, to 16 stycznia 3156 roku, bo nam za to płacą. Więc chcemy tylko wiedzieć, że 15 stycznia 3156 roku był przed 16 stycznia, a to, gdzie one były na świecie, czy to w ogóle było na Ziemi, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast time zone to obiekt daty albo czasu jednego i drugiego, który jest konkretnym czasem w dziejach Ziemi. To jest taki jeden moment na całym świecie. I wtedy to już ma bardzo dużo znaczenia, czy to się wydarzyło w Tokio, czy w Nowym Jorku, bo godziny będą inne. Ale zwykle sposób, w jaki to działa w językach programowania, to pod spodem jest timestamp, wiemy, Unix timestamp w 2038 wszystko się wyłączy. Jest tam zwykle liczba sekund od epoka, czyli od 1 stycznia 1970. Dzięki temu możemy operować na strefach czasowych. I fajnie, a czasami nie potrzebujemy operować na strefach czasowych. I teraz płyną z tego pewne wnioski, na które myślę, że wszyscy możemy się zgodzić bez wyjątku. Miasta z rzeką są lepsze niż miasta bez rzeki. Przykro mi Łódź na przykład. Tak? Łódź nie ma rzeki. No, przykro mi Łódź. Jakby zalać Piotrkowską, to dalej chyba nie będzie rzeka. A możemy spróbować. Ale wtedy byłoby lepiej, bo miasta z rzeką są lepsze niż miasta bez rzeki. I analogicznie miasta z transportem szynowym są lepsze niż miasta bez transportu szynowego. I analogicznie języki programowania z datami i godzinami w wersji time zone i time zone naive są lepsze od języków programowania tylko z jedną opcji, z opcji. Przy czym ostatnio nie byliśmy w stanie chyba w czwórkę wykminić żadnego języka programowania, który ma time zone naive, ale nie ma time zone aware. Więc jeśli znacie przykład, to dajcie znać. Bo SQL mógłby być przykładem, zależy od pewnie konkretnego. Dobrze, SQL może być zależny od tego, jakiego konkretnie flavoru używacie, no bo na przykład SQLite, jeśli dobrze pamiętam, ma zawsze timestampy pod spodem, ale się mogę mylić. W każdym razie generalnie różnica polega na tym, że jedne języki wspierają jedno i drugie. Tutaj Python jest naszym przyjacielem, Python wspiera jedno i drugie, Python jest super w tym zakresie. Natomiast niektóre tego nie robią. I na przykład JavaScript jest takim językiem, który pod każdą datą musi mieć timestamp, uparte bydle. I teraz pogadamy sobie o tym, co się dzieje, jak macie tylko te timestampy, a czasami bardzo się nie chce mieć tych timestampów.
to już powiedziałem, jest w złej kolejności. To jest bardzo wyjątkowy timestamp, ponieważ to jest timestamp mojego urodzenia, tylko plus minus minuta. I widzicie, że tam jest minuta po północy i dlatego mówię plus minus minuta, bo jest z tym związana ciekawa historia. Urodziłem się równo w północ. I wiecie, pierwsze dziecko, mama się zastanawia, czy wszystko w porządku i pielęgniarka mówi, panie doktorze, co tu mam wpisać? Super rzecz do usłyszenia jako pierwsza rzecz po urodzeniu pierwszego dziecka. I chodziło jej o to, że nie wie, czy wpisać 7 czy 8 czerwca, bo jest 000. I jak rozmawiam o tym z każdym już w dorosłym życiu, to wszyscy mówią, nie no, przecież każdy wie, że północ to już 8, nie? Jakby 23:59, 7, północ 8. W tym momencie nad moją mamą stoi trójka ludzi z lewej, trójka ludzi z prawej i prawa strona mówi 8, a lewa strona mówi 7, a potem lewa strona mówi, jak to 8? I prawa strona mówi, jak to 7? I w końcu przyszedł jeden lekarz i powiedział, że on ma szwajcarski zegarek, u niego jest 001, wpisujemy 001 i tylko dlatego mam 001. I co jest w tym istotne? To jest faktyczny timestamp mojego urodzenia. Czy w paszporcie mam ten timestamp? No nie, albo w dowodzie osobistym. Czy w Nowym Jorku urodziłem się dzień wcześniej? Czy 7 czerwca 2021 mogłem pójść do monopolowego w Nowym Jorku i powiedzieć już? No nie, bo jako społeczeństwo ustaliliśmy sobie, że to bez sensu, bo kogo obchodzą takie szczegóły, więc liczy się nas kartka z kalendarza. Urodziłem się 8, nieważne czy w Tokio, czy w Nowym Jorku, czy w Bełchatowie. Postgres. Przysięgam, wszystko jest w kontekście. Postgres. Postgres tu niczym nie zawinił. Postgres jest naszym przyjacielem. Postgres ma typ timestamp bez timezone'a. Timestamp z timezone'em. Data, czas bez timezone'u, czas z timezone'em i interwal jeszcze nawet, który można przecież wytrzymać w sekundach, więc jakby po co osobny ten interwal? Ale wprowadzili i jest, i działa, i wspaniale. Data jest, czyli ten typ date, jest domyślnie bez timezone'u. I to jest po prostu kartka z kalendarza. Super. No i w robocie potrzebowałem trzymać dane, które mają datę w każdej linijce, w tymże właśnie Postgresie. I teraz małe demo, co się stało w pracy i co zajęło mi 3 godziny, żeby dowiedzieć się, co naprawdę się stało. Mam nadzieję, że rozmiar czcionki jest w porządku. Interesuje nas tylko od important do important. To jest JavaScript, ale syntaks jest raczej w miarę znajomy. Po prostu odpalamy nowego klienta Postgresa, łączymy się do niego, tworzymy tabelkę bez znaczenia. Co liczy się dla nas w tym momencie? Chcemy tylko wprowadzić do Postgresa dzisiejszą datę. No to robimy dzisiejszą datę, bo to faktycznie jest ten moment, który jest w tym momencie, to co jest w tym momencie, czyli tam 18:51 30 października. Zobaczymy sobie, jak ta data wygląda, a konkretnie początek tej daty, no bo nas interesuje tylko data i w Postgresie będzie zapisana tylko data. Wrzucimy ją sobie do Postgresa, weźmiemy ją z powrotem i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Dobra? I za każdym razem, kiedy ktoś pokazuje takie pytania typu, co ten kod zrobi, to zwykle oznacza, że chce zatrudnić kogoś ze skłonnościami psychopatycznymi, bo jak nazwać kogoś innego, inaczej kogoś, kto przeczytał cały spek języka. Więc nie będę was z tym męczył, po prostu podam wam odpowiedź. Jeśli odpalimy ten kod, to okaże się, że wprowadzamy 30 października, a wyciągamy 29. Dlaczego? Zaraz to wytłumaczę, ale jednym z rozwiązań, które usłyszałem, jest po prostu trzymaj swoje daty w UTC i wszystko, i każdy twój problem się rozwiąże. No dobra, panie menedżerze, to może podtrzymajmy sobie daty w UTC, więc teraz zamiast po prostu tworzyć datę z obecnym timezone'em, za pomocą drobnego hacka, czyli weźmiemy sobie datę z ISO, ale to ISO to będzie obecna data plus na H ma wpisane T00000Z. To znaczy, że to jest obecna data tylko o północy w UTC. I tu tylko muszę zmienić jeszcze. I to trzeba jeszcze transpilować. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Znowu jest 30 na wejściu i 29 na wyjściu. Więc zmiana daty do UTC nic nie pomogła i clue polega na tym, że zmieniamy datę na wejściu. No po prostu używaj UTC demo drugie. Tak mniej więcej wyglądała droga zapisu i odczytu z bazy danych w mojej pracy.
Czyli po prostu z Node'a idziemy przez firmową paczkę, która stoi na pgpromise, która stoi na Node Postgresie, który kontaktuje się z Postgresem. I w zapisie wszystko jest git. Zapisuje się do bazy faktycznie 30, bo Postgres jest naszym przyjacielem, więc do bazy zapisał się 30. Przy odczycie ta zabawna część następuje w tej czerwonej strzałce, ponieważ z Postgresu odczytujemy datę i ta data to jest 30. JavaScript nie ma czegoś takiego jak data. Musi mieć timestamp. I JavaScript, ponieważ TypeScript to tylko front do JavaScripta, nie da się uniknąć takich rzeczy jak działa data w JavaScriptie, nalepiając nalepkę TypeScript. Node Postgres, na którym stoją prawdopodobnie wszystkie paczki obsługujące Postgresa, bo komu by się chciało pisać to od zera, musi stworzyć z tego typ daty. I musi tam być timestamp. Więc mamy datę, ale która jest godzina i jaki jest time zone. Więc godzina to północ. I to jeszcze jest logiczne, bo jakby jeśli potrzebujemy dołożyć godzinę do samej daty, spoko północ. A time zone? Lokalny. Co oznacza, że to jest 30 października, północ, GMT plus 1, czy tam UTC plus 1. A ponieważ to jest północ UTC plus 1, to kiedy to wyprintujemy, albo zapiszemy do CSV-ki, jak było w moim przypadku i spędziłem 3 godziny szukając, dlaczego mój cały raport miesięczny jest przesunięty o 1 dzień, to jest 29 października, ponieważ mówimy o 29 października, 23 czasu UTC. I potem to wszystko, dlatego zajęło to 3 godziny, bo przecież to poszło dalej, a ja grzebałem od początku. Co jest nie tak z naszą firmową paczką, co jest nie tak z naszym pgpromise, co jest nie tak z Node Postgres. Node Postgres ma to napisane w dokumentacji i to jest tytuł tego toka. Jakby co, to nie używajcie date do daty, nie? I wyjaśnienie tego jest logiczne. Jeśli wiesz, jak to działa i rozumiesz, co tam się dzieje, to jest logiczne. Node Postgres zmienia datę i timestampy bez timezone'a na czas lokalny, który jest ustawiany w zmiennej TZ. Więc na serwerze, i to jest jeszcze zabawniejsze, na serwerze, na którym zwykle latają nasze rzeczy, to latało, bo serwer jest w UTC. I serwer nie ma tych przesunięć i zawsze kastowanie daty na timestamp będzie z UTC. Więc dlatego tak trudno to zauważyć, bo problem występuje tylko, jeśli próbujesz obsługiwać UTC i lokalny czas, co było moim use case'em, bo potrzebowałem na szybko wygenerować raport lokalnie. I autor tej paczki nawet mówi, że używa timestamp z, bo timestamp z można mu wtedy powiedzieć, że to jest data, północ, UTC. I wtedy jak wyciągniemy to JavaScript nie będzie miał już swoich pomysłów na temat tego, swoich wspaniałych pomysłów na temat tego, co to powinna być za godzina i co to powinien być za time zone. Lokalny. Więc to jest cały core problemu, a ja pomyślałem jeszcze przy okazji, że pochwalę języki, które nie mają takich problemów, bo po prostu wiedzą, że time zone naive to też dobry pomysł do zaimplementowania, bo się przydaje, bo potrzebowałem tylko daty w CSV-ce do klienta. Nieważne, gdzie one były. Nie ma znaczenia, że klient jest z Japonii. Daty są tu i teraz. Wniosek na koniec. Jakby ktoś się zastanawiał, że mogę hejtować daty z timestampem i nie wiem, nie słuchał ostatnie 15 minut. Czas z timestampem to nie jest problem. Brak wyboru to problem, czyli kiedy tylko jedna opcja jest dostępna i trzeba chodzić bardzo naokoło tej opcji i za każdym razem pamiętać, co się tam konkretnie dzieje. Bo to, co właśnie wytłumaczyłem, nie jestem w stanie powiedzieć tego w jednym zdaniu. Jakby to musi kliknąć, że ten moment konwersji następuje. I jeśli nie kliknie, to długo jeszcze po tym koledzy mnie pytali, a nie możesz tego po prostu trzymać w UTC i dlatego macie pozwolenie na strzelenie kogoś w łeb, jak wam tak powie, bo to po prostu nie działa. Więc tak, brak wyboru to problem. Fajnie, że Python daje wybór. Fajne są wszystkie języki, które dają wybór. Żeby zrobić takie credit where credit is due, date w JavaScriptie to jest żart. W sensie to jest tak archaiczny szajs, że to jest jeden wielki absurd, że to jeszcze istnieje, ale wprowadzają temporal i w najnowszym tam Node chyba ma być już poprawny, fajny, mam nadzieję obsługujący time zone naive obiekty, bo nie sprawdzałem, sposób reprezentacji dat w najpopularniejszym chyba języku na świecie. To super, czyli jakby co jakiś rok dostaniemy, czyli użytkownicy Node LTS-a, tak jak moja firma, to tak 6-7 lat, nie? Także spokojnie. Wszyscy się kiedyś doczekamy. Tak. Dziękuję bardzo.
czy mamy jakieś pytania? Do we have any questions from the audience? And in the meantime, I do have one question about the temporal. Is it also the same as date in JavaScript, where the months starts from 0 instead of from 1? Like I said, I haven't read the whole spec for temporal, like mostly because I just use JavaScript at work, and that's Node LTS, so it's gonna be like I don't think I'm gonna be working there when temporal gets there, but JavaScript has a lot more issues than just this. If you wanna test your knowledge of dates in JavaScript, and you don't have to have any knowledge, it's just plot twists on top of plot twists on top of plot twists. If you think you know something, you don't. You just go to JSDate WTF. And I highly recommend doing this quiz, because you don't have to know JavaScript to go through it. And I use TypeScript daily at work, and I got 14 out of 28. And my colleagues got like 12, 15. So yeah, highly recommended. The 0 months or whatever that was, not the highest problem, not the biggest problem at all. And while we're at it, there is a similar website about f-strings as well. If you can. Was that it? Yeah. Yeah. If you want to test your knowledge about f-strings in Python, I think this is 20 questions instead of. It's also pretty quick, 20, yeah. Is it 20? Yeah. I got about half. Encouraged by Łukasz Langa, by the way. Yes, and made by Armin. Oh, okay. Yes, and Yuri. And inspired by JSDate WTF. Yes. Nice. Yes. Yeah. Nice. Any questions? We have a question from the audience. We have one from the Ether in the meantime. A nie możesz po prostu użyć sekund od 1970? Moment, tylko slajdy poprawię, bo możliwe, że mam rozwiązanie swojego problemu w takim razie. I mam jeszcze drugie, to nie jest pytanie, ale pomyślałem, że to przeczytam. Pozdrawiam Martynę, także Martyna, jeśli jest na sali, to pozdrowienia. Ja też tutaj w sumie nie do końca pytanie, tylko bardziej taki komentarz, ciekawostka. U mnie w firmie rozwijamy produkt tak od 20 lat mniej więcej, amerykańska firma i tam jest parę tysięcy linii testów, które zawsze przechodziły, po czym w pewnym momencie jacyś ludzie zaczęli zgłaszać, że linii testy przestały przechodzić. Byli to ludzie w nowo utworzonym zespole w Polsce. Zgadnij dlaczego. Jak nie wiesz, to podpowiem. Polska nie leży w Ameryce. I dobrze. Any other questions or comments from the audience? I believe we don't have any, so a round of applause for Bartek, and then we're going to another talk. We're going to have a small change in the order of the talks, and we'll have Dominik first and then Szymon at the end. And Dominik will also have the QR code for Discord in case you were not able to join. Somewhere on his slides, there's a new invite. Jak coś, to możesz mój ekran dać na ekran.
server yet. Test. There is a competition on the channel Pykonik 78, and we have a ticket for PyCon Wrocław and JetBrains licenses. And if somebody wants to add some new gifts to the competition, just like PyCon Wrocław team did, it's still not too late. Okay, so I think everyone scanned the QR code. So without connected, and I'm going to talk about GitHub Actions and hacking them. Yeah, so a few words about me. I mean, some of you probably know about me, but I have a blog on the internet. I'm also playing Capture the Flag security competitions, and the case I will be describing today will be from one of those competitions. I'm a staff security engineer at 12bits, our sponsor, and I also maintain PwnDebug, which is an open source project, which is a plugin for GDB and LLDB that helps with like reverse engineering or security research. Yeah, a few words about 12bits. That's the company I work for. We basically do software auditing or pen testing. Apart from that, we also do some kind of research and engineering, and yeah. We also have publications repos, so we do like a lot of stuff that we do is published at some point. Well, not all of them, all of it, and maybe a fraction of it. But on the publication repo on GitHub, which is public, you can find a lot of resources from us, even like public reports from our software like audits. So you can find like some bugs in some software described here. We also have blog, which has plenty of interesting content. You can even see like some vulnerabilities in Lux2, disk encryption, some prompt injection, AI agent stuff. I mean, AI is a hot topic, so we also work on that. We also do a lot of open source, and also within Python environment, there are some libraries that we have been working on, and we also helped with some Python ecosystem development. Yeah. Yeah, and the links, you can find them on the internet as well. Yeah, so I'll be talking about GitHub Actions workflows. So the question is, who uses GitHub Actions here? Or used it at least once? Most of you. Who knows more or less what it is about? I mean, how you set up a workflow or trigger it? Okay, most of you. But just to recap, the TLDR for it is that this is like a CI/CD system, so continuous integration, continuous development. So basically, there are some events that can be triggered, like pushing your commits to repository or sending a pull request or a merge request. That would be a GitLab's nomenclature. And then you have some workflows that are defined, and those workflows can trigger some jobs. There are some runners, which either can be hosted by you, or there are runners that GitHub hosts for you. And you have some actions or steps that are defined there. Like a simple workflow can look like this. So you have, some names, some triggers. Those are the events that you want to set up, like push or pull request. And there are many, many of them. Like this can be even like an issue being opened to the repo. And then you have some jobs. You define an image. This is a Docker image that the job will run on. And you have some steps, like checking out the repository or triggering some actions under those circumstances that like occurred, right, on this actions checkout, for example. Quick question, this is unrelated to the talk, but do you see any issue with this one? Like, is there some security risk in this GitHub action? Yeah? This is an external action. So this is actions checkout v4. This v4 is a tag on this repo, actions checkout. This repo comes from GitHub, right? So, well, you can trust it. But the problem here is that you trust that the v4 release will never change. And this is not true. I mean, it can change. Basically, GitHub can update the v4 release and put some malicious stuff here. And then, yeah. So if someone hacks the GitHub Actions checkout repository somehow and is able to make a release, then we are probably doomed. So instead of @v4, you should actually use and the SHA commit of the version you want to use. That's what you should use in practice. So apart from that this is more or less trusted action, this can have potential issues in the future. Yeah, and there are some
run tests here, steps that will be executed. Yeah, and of course, this actions checkout is a public repo, so you can see what is there. You can, well, send them pull requests as well. Another interesting aspect of GitHub workflows is that, for example, there is an event for repository dispatch. So you can trigger a GitHub action workflow on a release of another repo. This is cool, honestly. This is also unrelated to the talk, but basically we use it in PwnDebug when we do releases for creating homebrew packages. So when we do a release in PwnDebug repo, there is like an automatic trigger that is triggered from this workflow, and automatically a homebrew package is published, and we don't have to do anything. It's just there. Yeah, so I'll be talking about Hacklu CTF today and a challenge from it. On this CTF, there were 300 teams that have solved at least one challenge, and we scored second place there. So we won like $300 and some licenses for software like Burpsuit or IDA or Binary Ninja, sorry. And there was this challenge called Continuerlik, whatever the name. And they set up their own CI/CD, which was actually a repo on GitHub. So the instancer that you can see there on the top, the line instancer, when you connected to it, it basically invited you to a private repository on GitHub. And you could only send pull requests to this repository. And by the way, only 3 teams solved that, and so it gave us 450 points, which is pretty a lot, considering that we had 4,000. 500 was a max for a task. But anyway, so in this challenge, we got a zip file. In the zip file, we got those files. This is basically the contents of the repository you were invited to. So you can see there is some README, there is some Docker file, and some free workflows, right? Yeah, so I will now come to the demo part of it. Oh, this is something I want to close. Not this one. By the way, you can see this lag. This comes from MacBook Intel and the fact that it says that my battery needs servicing. I don't know why, but anyway, so there's some README. It just says some random stuff. It's really not interesting. I mean, it says there is some CI/CD, blah, blah, blah. There's some Docker file. It's like from Alpine, run echo. Nothing really here. And there are 3 workflows. This is probably small, so I'll probably increase the font size. There is flag workflow. So what it does is it eventually does echo flag. This is the secret that we have to steal from the organizers. So we want to steal the secret from the repository. Now, does anyone know what will happen if something like this executes on GitHub Actions? There will be just 3 stars, because that's a secret you want to print as output, and you are not supposed to print or like leak secrets. So this will be masked with 3 stars. Okay, and by the way, this job requires, first it runs on pull request target. So it will be triggered when you send a pull request to a repo. But the checkout that they do here is actually the checkout of the main branch of the repository, or the branch that you want to send your pull request to. So even if you send a pull request that changes this workflow, I mean, this won't work, because whatever the workflow is doing here will be only executed on the contents of the original repo. So even if we remove this, which requires you to have a label on the pull request called flag. So if we do this change like this, and then we send a pull request, hoping that they will execute this, they won't, because it will still be requiring this if condition here. So this if condition requires us to have the flag label, right? So it's not being executed automatically. I can even show you here. This is a pull request I sent to the repo. And I basically created some file here, which is like a test file. What is eventually done here is that there are some of the workflows that are triggered, but the get flag one and the pre-release one, which I didn't show you yet, are not triggered. They are skipped because the conditions for them are not happy. And there are 2 successful checks that are executed. One is a pre-check, and the other one is a comment. And the comment is triggering the GitHub Actions bot to send us a comment that, hey, this is the file you have changed.
Like it's listing the files that you have changed, basically. We'll see in a second how it's implemented, but let's go for the pre-release again. To the pre-release now. So this is, well, not similar to the flag, but it also has a requirement of label. There needs to be a reviewed label. So if you review a pull request, and by review we mean add a label to it, it will run. And it will do something like git checkout. This is interesting here because it will do a checkout now, but it will do a checkout of your version of the repository. So not the version that you send the pull request to, but the version of the repository that you are suggesting changes with. And then it will do a Docker build on it. And then, then it does a GitHub release. It creates a GitHub release with your version, with some gh command line tools from GitHub. For this release, it requires a permission to write the contents of the repository. So whatever GitHub token that this last step here will be using from the environment, this token will be able to write contents into the repository and also create releases. Okay, so this is something that is also not triggered, as we have seen, right? So the other one, the longest one, sadly, is this one, the PR check. It will run actually two jobs, the pre-check and comment. So let's look at the pre-check. The pre-check is checking that if there is a reviewed label, it won't trigger because of this, exclamation mark here. So if we just send a pull request and there are no labels, this is triggered. Now, what it does, it has a timeout of 1 minute. It runs on some Ubuntu image. It has permissions contents read, so it can read the repository. Nice. It will check out the repo with our version. Our version or not? I think it's our version. Yeah, it has to be our version because it will check the files that we have changed. So, this specific job or workflow job will actually clone the repo with this actions checkout on our version. Then it extracts the changed files list. It does it with git diff name only. Then there is the SHA of the branch or version you want to send pull request to. It saves the list of the files to tmp changed files. And then it does this. This looks a bit weird and magical, right? But the thing is that GitHub has this special environment variable, GitHub env, that if you set it up in a step, like this extract change files, then this can set up environment variables for the next steps. So this next step that we have here, upload results, that is using actions upload artifact, which is, well, taking the tmp changed files and saving an artifact called changed. That's the name of the artifact. The artifact will be there for 1 day. And it's doing it only if there is like the env changed file environment variable set. And I think it should be doing it with the content of the, it's doing it with the tmp changed files, which is also saved, which is saved here, right? Okay. So this is what is being triggered. So there's an artifact that is being saved with this pre-check. I can actually show it here. So if we have this PR that I sent, it has this comment and pre-check. I will go to pre-check, which is not this one, this one. It set up a job, which is just some initialization. It's not really interesting. There's the checkout action that is checking out the repo that we sent. It's extracting the changed files. So it's running this git diff. We can see those commands. We don't really see any output from them, sadly. There's upload result. So this is the upload artifact. And it's saved the artifact here. There's some post-checkout that is probably not interesting. But the URL for the artifact, if we go there, we can download the artifact. And this is the changed.zip. So the artifacts are zip files. Cool. And in this change, we have the changed file that has, the content that was extracted from the git diff, so the name of the file that we have changed. Yeah. So after this triggers, there is this comment job.
it's pretty similar. It also runs on the same version. It has a bit different permissions. It has pull requests write. So it cannot read the contents of the repo, but it can write to pull requests, which means it will be able later with the GitHub token here and some special action called GitHub script. It will be able to do this GitHub API call to create a comment with some information that the files changed, right? So this is sending a comment to the pull request. That's what we have seen, right? Now, in order to get the list of the files that have changed, they are downloading the artifact, so the zip file that we have sent to the artifact store with the name changed. Cool. And they will now, this action is basically unpacking it. So there is this changed files txt unpacked from the zip file. And there is a Python that is being triggered here that is doing Python -3 import JSON, and it prints changed equals, and then a JSON dumps of the read content of this file. So whatever we have in the changed files, it will be, the lines in it will be split into an array, like a JSON array, and saved as a JSON string in the environment variable changed here, that is put into the GitHub env, so that the next step can use the changed environment variable, and it's taking it here. And it's parsing it, and it has the list of changed files, and it's saving it here. So how the hell do we get labels here? This is just creating comments. So if this thing is just creating comments, and we want labels, this means that we have to hack it in order to basically set labels, right? Because we cannot set labels on the repo. Because if I show you this, I have to probably do it here. Is this? Oh, this is something that is doing a bit more. So if I go to this, flag, I cannot really set labels here. I'm not the owner of the repository. I can only read the repo and send pull requests to it. So I cannot set labels. The owner could do that, but the owner is doing nothing on it. Yeah, so what do we do? First, let's recap where we are. We are changing some files in the repo, and there is some process, the GitHub workflow job, that will take the list of files that we have changed. It puts the list of files that we have changed into TMP changed files, and then it sets up the changed files environment variable in the GitHub env for the artifact thing to upload it eventually. Because this changed file is I think this is the environment variable that the upload artifact thing is using. So the question, or maybe it's not even using that, but I think this is, I think it's not using it directly. I think it's just the TMP path here, and we have this file saved here. So I think this environment variable could not even be there, and it would still work. But I think this is just some kind of protection that, hey, if we didn't change any files, then let's not do anything. Because I guess this if condition could probably not do some cut or check if the file is empty or not. But how does this work? Well, it says changed files, and then those two arrows and EOF, which means we are defining an environment variable that will be a list, and it will end with EOF. We then cut the file, and then do EOF, and then concatenate it all into GitHub env. Okay, so what happens if I create a file named EOF? Then I will end up the changed files environment variable, right? So if we do something like, which branch I'm on? This is pretty much it, I think. Yeah, so if we do something like basically create all those files that you can see here. So AAA, then EOF, then some other library path. We'll see it in a second. What the hell is this for? Then some LED, YYY, LLL, ZZZ, EOF. So if you think about it and you see what they were executing there, there was some git diff, and I think it was
like origin main or something, and name only. Yeah, so they're doing something like this, and they cut it into the TMP changed files, right? But before that, they're doing echo changed files EOF into this GitHub env. We'll just name it like that. Then they do this, right? Into the GHENV, and then do echo EOF into this file again. I mean, not file, it's environment variable, but so this is how it will end up looking like. So what does this mean? Well, the changed files will be just AAA. But we will have other environment variables like LD library path and the ZZZ that will be here. Now, we need this to hack one of the steps of the GitHub Actions, which we will see in a second. And why do we need this ZZZ? Well, basically because they are finishing the file or the content of the environment variable with EOF. So if we don't have some environment variable that is supposed to end with EOF again, their parser for getting environment variables will basically crash and not work correctly. So this is what we are doing here. Now, we are saying there is a file called, sorry, not a file, but an environment variable LD library path. Can anyone tell me what does it do? Yeah? It controls where the linker finds the libraries. Now, what the hell is executed here if we come back? We will have this GitHub env set to some funny value, right? And then there will be this GitHub action upload artifact being executed with our environment variables. So if we look over GitHub Actions upload artifact, which is here, and it's action YAML, which defines what does this action basically do, and we go to the very end, it says runs using Node 20. So this GitHub action is implemented in JavaScript, in Node. And what does Node do, generally speaking? If you do something like Node, it executes Node, right? I don't have Node 20, but Node 24 doesn't matter. But if you check which, if you check which environment, sorry, not environment variables, but shared libraries that this use, it uses, for example, libdl so2. What happens if we do something like, can I show this here? Really? You need to extend the timer. Yeah, so basically, we have this LEDYYY, right? And we do a symlink to XXX with this. So this means that whenever a process would actually try to load a shared object, I mean, a program that is dynamically linked, it will try to first find its libraries in this XXX path. So in this XXX, git restores, sorry, I need to do something. Oh my God. I want to get to another branch. Oh yeah, sorry, I forgot about that. Oh my gosh. Thank you. Oh, this didn't work. Let's do that. Wait. Okay, we are on the add labels. Now here, we have this LED that links to XXX. In this XXX, we have libdl so2. So this is a dynamic library that I built. And I built it from one of the, oh my God, it's not there. Oh, I did CD, okay. From, I think, this one. So this is a very simple C file that will basically be a shared library that we will build, I built. It will have this attribute constructor, which means this function is executed whenever this library is loaded. And this will do unset the LD library path, and then do node hackit.js, and then echo all. And then exit 0 to not execute anything else.
Because this is a shared library that is loaded before the process is running, and this process will probably want to, upload artifact, because that was the node process to upload artifact. So now, what the hell is Hackett.js? Because we have now code execution here in the upload artifact, and I will show you it in a second. So Hackett.js is another part of the very cool thing here. So we had to build a package in the build a package to send another artifact to the store. So not the original one with changed files list, but we will send a different artifact, a zip file, to the store. And I created like a JavaScript code for it using some API to do it. And this will basically send two files, changed files.txt, because that's required there, and json.py. Now, why json.py? Well, if you maybe remember, this here is doing Python 3 -c import JSON. Normally, if you do Python 3 some script, and this script does import JSON, it will never, ever import JSON from your current working directory. But if you do Python 3 -c import JSON, it will do that. It will import the json.py from your current working directory. So what do we have in this import JSON? Well, we have some code that will have to be executed, right? In the context of this. So this still doesn't have the token to trigger the operations like create comment or labels, but it can trigger code. So instead of, so what we will do here, we will leverage the fact that GitHub script is taking the code that it wants to execute from an environment variable. And we will set that environment variable with this JSON.py. And that JSON.py, okay, it's a bit complex. It's basically doing a curl and taking some shared library, and it's actually printing out the LD preload environment variable. And this environment variable is telling the process, hey, this will be the library that you want to load before anything else when you start some processes. So this qr.so will be the library that will be loaded by the next process, which is this one. Because what we do here is we also set up the GitHub env here. So if we print from this JSON.py, we will set GitHub env, and this will be set for this node process that will be executed here. I think we did it even simpler. Okay, and this qr.so was, I think, built from addLabels.c, which is now setting some. I think we could just maybe do that instead. It's setting an environment variable input script, which says what is the script for the node to be executed there. So this is adding labels, flag, and reviewed, and putting nvig set and something here. So now if we go to another action that I already sent, this is the action that actually executed most of this code that I described to you. So if we go to the details and look and the pre-check is going to send another artifact. So we are actually sending a different artifact here than we intended to. And we can see that we hijacked it with those environment variables that we can see here, right? So the env is changed files and the library path ledi. And then there is some warning that, hey, libdlso2 is a library that something is missing from it, but it's executed, and the code, the Hackett.js that we placed there is actually sending the updated artifact. So now in the comments, we will have download of the artifact, so just download it. Then the JSON.py is executed because, the artifact was downloaded, unpacked, and that was JSON.py. So the JSON.py was executed here. It triggered our curl to download some library, blah, 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 and the code from it executed and set up the labels for the repo. Cool. Now we have Docker and, now we have two labels. So now whenever we send a pull request, there will be pre-release action executed and flag action executed.
This still doesn't give us the flag, because if the flag action is executed, there will be 3 stars. I guess I will continue on the lightning talk sessions, right? How much time would you need a lightning talk session to finish? 5 to 10 minutes, maybe. Okay, so maybe so maybe as a last lightning talk to finish. We won't have a time for doing the Q&A now, but for this particular talk, and also the talk is not finished, so maybe during the lightning talk later. But a round of applause for Dominik, and we will be switching to the next speaker. And in the meantime, who is going to Filutek after this for the after party? Okay, just a friendly reminder, there will be a pizza there, and we need to know how many people are going so we can pre-order it, so it's already there when we get there. Do tych, co pracowali z jakimiś takimi rzeczami z danymi, czy to było więcej niż terabajt, czy nie? Danych w jednym projekcie. Kto tak, ręka do góry. OK, a petabajt? Dobra, czyli bazujemy na rookie numbers, świetnie. Dobra, no to mówimy ogólnie o CSV-kach, są jakby inne formaty i tak dalej, ale interesują nas tabelki. I jest kilka w Pythonie bibliotek, które można używać, czy chcemy je używać i tak dalej, to przez to przejdziemy. Bardzo proste na początku jest po prostu użycie tego, co jest gotowe w Pythonie. Ja sobie ściągnąłem z Kagla 2 datasety, jeden ma 5 mega, drugi ma 5 giga. One są wystarczające, żeby pogadać, bo jak się pisze niechlujnie kod, to i tak wywala wam RAM do 60 giga. Pół godziny przed prezentacją, dobra, godzinę w sumie temu wywaliło mi komputer cały, więc wiem, o czym mówię. I napisałem to jakieś wrapery, może o tym nie będziemy za bardzo mówić. Jest takie coś jak import CSV w Pythonie i to jako tako działa. Czy to działa dobrze? Zależy, czego potrzebujemy. Ale żeby przejść po całym pliku, który jest raczej mały, no to potrzebujemy w sumie poniżej sekundy. I to nie ciągnie ramu, bo to w sumie przechodzi sobie sekwencyjnie. Znaczy nie zabiera dużo ramu. Można też shieldować, jeżeli rzeczywiście te kolumny i wiersze byłyby strasznie długie. Możemy sobie brać partiami te wiersze, wypisywać, partiami wypisywać. To też jest szybkie i to ciągnie jeszcze mniej pamięci RAM. Więc jakby, jeżeli pracujecie z małymi danymi, to w sumie nie musicie nawet importować żadnych bibliotek. Co jest fajne, jeżeli pracujecie na jakichś embedach, czymś, co w ogóle nie ma za bardzo ramu, pamięci i nie chce wam dawać zasobów, ponieważ to są miejsca, gdzie potrzebujecie strumieniowego przetwarzania danych, to potem się będzie kasowało i jakby nie chcecie ładować pandasa, który jest ciężki. Dlaczego jest ciężki? Kto wie, dlaczego pandas jest ciężki? Znaczy, no nie jest jeszcze aż tak ciężki jak PyTorch i ogólnie te torczowe rzeczy, ale kto wie, jaki jest problem z pandasem, jeżeli mówimy o embedach? Bo to wszystko jest prekompilowane w C.
I ogólnie te rzeczy zajmują trochę pamięci. Dobra. Pandas jest biblioteką, która jest najpopularniejsza w sumie teraz. Robi nam tabelkę, więc w sumie to jest bardzo wygodne. Taki Excel tylko w Pythonie. Super sprawa. No i tu popisałem jakieś tam wrapery, żeby wykonywać różne operacje. Tak naprawdę tak pokrótce o tych operacjach, no to mamy iter rows, które sobie chodzi nam po wierszach, czyli to będzie bardzo podobne do tego, co mieliśmy wcześniej. Group by, bo możemy brać jakieś dane z jakiejś grupy, powiedzmy interesują nas wszystkie transakcje z poniedziałku, więc interesuje nas pogrupowanie. No i jeszcze jest jakby apply, albo no tutaj mamy wektoryzację z tym samym, gdzie interesuje nas średnia transakcja w poniedziałek. No i co? Puściłem to na dużych, małych danych. I jeszcze mam metodę, która pozwala nam chodzić partiami. Tak jak wiecie, mi się skończył RAM. Jak macie mało RAMu, nie musicie ładować całego pliku, bo to jest głupie. Jakby możecie iść sobie partiami, to nie jest wydajne, ale przejdziecie cały plik, jakby efekt będzie osiągnięty. Kto wie, co będzie tutaj najwolniejsze w Pandasie? Albo ma jakieś przewidywania? Nie ma dużo wyborów, możecie zgadywać. Kopiowanie danych. Czy nie kopiuję danych, wczytuję je? Tak. Wczytanie dużych danych tutaj to jest minuta. I to jest 5-gigowe dane, jakby minutę wczytujemy dane. Iter rows jest wolniejszy od tego pythonowego, ale tam jest wykonywana jeszcze jakaś operacja trochę bardziej, więc jakby powiedzmy to jest porównywalne. Czyli no trochę idziemy do tego statementa, że w sumie dla małych danych to nie potrzebujemy importować biblioteki, bo Python ma wbudowane gotowe wszystko, co lata w miarę spoko. No jeżeli chodzi o już takie bardziej ciekawsze operacje z grupowaniem i tak dalej, no to rzeczywiście tutaj mamy przewagę, bo na tych 5 gigabajtach, które mieliśmy, wykonujemy grupowanie i jakieś tam agregacje tak samo długo jak 3-krotne przejście po 1000 razy mniejszych danych. Ale tak, ogólnie wczytanie danych jest najcięższe i żre to strasznie dużo czasu. Dobra, polars. To jest coś takiego, co ogólnie flexuje się, że jest napisane w Rushcie, więc wiadomo, że to jest od sekciarzy i że jest dużo, dużo szybsze. No i w sumie to rzeczywiście na tych benchmarkach daje sobie radę. I teraz pytanie, z czym ma największe zalety? Kiedy go używać, kiedy nie? Kilka osób pracowało z Polarsem. Jak w waszym odczuciu? Czy wiecie, czemu używać Polarsa, czy używacie, bo wam kazali? API jest lepsze. Taki nie, bo to Rust, więc jakby to wynika z Rusta. Szybszy jest, zależy na czym. Na benchmarkach tak. Natomiast jak sobie puścimy tutaj ponownie, to na małych danych wcale nie. Wczytuje zarąbiście szybko. To jest świetne, więc jakby te tutaj dane, które były wczytywane, idą podobnie. Chyba puściłem złą komórkę, ale okej. Idą dużo szybciej. Szczególnie jeżeli zamiast CSV-ki będziemy bawić się z parquetem, to jest jeszcze lepsze, bo on jest optymalizowany pod to. Natomiast tutaj w kodzie będzie widać jeden z problemów, czyli tu. Jeżeli mówimy o pracy z CSV-ką, to jest coś, co wywala kod, ponieważ na początku numery pocztowe, kody pocztowe były jako cyferki, a potem w trakcie danych pojawił mi się myślnik. I przez to, że to jest Rust, no to on zwariował i rzucał mi błędy i musiałem przejrzeć w sumie tą całą CSV-kę, żeby dowiedzieć się, że to w sumie był bait na początku. Tak więc jest lepsze, bo wiem, nad czym pracuję, natomiast oszukało mnie i musiałem spędzić czas, żeby to naprawić. Co potem jakby jest fajne, że wiem, nad czym pracuję, ale jak robiłem to prezentację, mi się to nie podobało. Jednocześnie jak sobie patrzę na te dane, no to group by tutaj jest sekundę, tutaj group by apply jest 0,7 sekundy. No prawda jest taka, że tutaj tego group by'a wziąłem z read CSV, więc jakby jest ten lekki overhead, ale jest to mały overhead, więc jakby jest szybszy. Jest albo porównywalny, bo tutaj mamy scan CSV. Więc 5 giga to jeszcze nie jest moment, kiedy rzeczywiście jest tak warto pakować się w takie rzeczy.
co w większości przypadków raczej wystarcza. Jakby Pandas, no kto ładował 200 giga w Pandasa, ten wie, że to jest zły pomysł, a natomiast jakby rzadko robi się 200 giga, bo zwykle robi się coś źle. I ja ładowałem 200 giga w momencie, kiedy w sumie stwierdziłem, że jakoś pokombinuję i postaram się jakoś wrzucić film cały zdekompresowany w Pandasa. Nie róbcie tego. Pandas ma również możliwość zrównoleglenia rzeczy. To jest zły pomysł, bo jak sobie zacznie to dzielić wszystko na chunki, to przez to, że jest wolny na I/O, to nagle jest ogólnie wolny. I o ile tutaj jest 128 rdzeni, tak jak wam pokazywałem wcześniej, no to w sumie mamy czas 50 sekund. Jakby nie warto. No i są jakieś jeszcze takie kombinacje typu Modin, Dascray, Pandas. A kto z was, w sumie nikt nie podniósł, nie, z petabajtem nikt nie podniósł, więc możecie nie wiedzieć. Ile danych jesteście w stanie do komputera załadować naraz, do RAMu, do pamięci RAM? No tak, ale ile możemy RAMu wcisnąć do komputera? Więcej. Póki co więcej. Na starszy. No, aktualnie jest około 8. One nie chcą więcej wczytywać. Jak sobie kupicie taki fajny serwer, to 8 giga RAMu jest mniej więcej upper boundem. Terabajtu. Tak. Więc do tych 8 terabajtów, jak próbujecie ładować dane i się na nich bawić, no to w sumie nie musicie myśleć o takich kombinacjach, bo to wszystko już jest mniej więcej klasterowe, żeby uruchomić silnik, gdzieś porozkładać. Jest to wolniejsze, no bo Ray ma swój overhead. Natomiast jak macie 100 komputerów, no to w sumie pójdzie szybciej, bo z każdego chcecie zrobić sumę, więc policzy się szybciej. Polars jeszcze dodatkowo robi sobie grafy, ale no tutaj mamy, że Modin w ogóle jest dyskwalifikowany, bo im się nie podobało na tym benchmarku, więc Dask ma 57 sekund, Polars ma 8, więc jak sobie w Dasku, jakby w Modinie z silnikiem daskowym porozbijacie na 200 komputerów, bo macie 200 komputerów, no każdy ma 200 komputerów w domu, to jest lepiej. Natomiast no to jest drogie hobby. Modin ogólnie stara się robić to bardzo user-friendly, bo dosłownie to jest jedyna zmiana, którą trzeba zmienić w kodzie. Trzeba dopisać modin.pandas, tam nie ma żadnych zmian, tylko trzeba mieć jakby rzeczy i sprzęt, żeby się w to bawić. No i mamy już takie bardzo klasterowe rzeczy typu Apache Spark. Natomiast nikt nie podniósł ręki, jak mówiliśmy o petabajcie danych, więc idea jest taka, że te dane są za duże, żeby trzymać na jednym komputerze, więc ładujemy to po serwerach. Z serwerów sobie ładnie to wszystko ściąga, optymalizuje graf wykonania i te klastry się komunikują, wszystko pięknie przychodzi, bo mamy tych komputerów znowu 200 000 i to jest gotowe do zrobienia. Minus Apache'a jest taki, że on ma zupełnie swoje własne API. W przypadku Polarsa starali się na początku być podobni do Pandasa, no bo trzeba było komuś ukraść widownię. Teraz już trochę odjeżdżają, co widać na przykład przy Group By'u, bo zmienili losowo API do Group By'a, co mi się bardzo nie podobało. Tutaj nie jest nawet blisko. Apache Spark ma swoje własne wszystko. Jest też Apache Storm, jak ktoś bardziej strumieniowo interesuje się, bo przychodzi dużo danych, to też jakby jest analogiczne rozwiązanie, ale tu już trzeba dosłownie projektować wszystko od zera pod to. Więc jak macie możliwość albo dużo rdzeni, to Modin jest lepszy, bo tam nie zmienia się nic w API. No i taka w sumie główna tabelka do porównania mniej więcej co i jak. Jakby Modin mi nie zadziałał, nie wiem czemu, nie chciałem go za bardzo debugować, ale raczej działa, choć go zdyskwalifikowali w tym benchmarku, więc w sumie to nie wiem. Dlatego są tu znaki zapytania tutaj. Tak naprawdę Apache Spark i Modin są pierwszymi, które pozwalają na skalowanie poziome, bo Pandas i Polars jednak są dalej single CPU albo single device. Polars daje wam równoległość. Choć w sumie patrząc, że czasy były podobne, to te 128 rdzeni mało zrobiło roboty, więc dane były dosyć małe.
Ma rzeczy typu scan CSV, które pokazywałem wcześniej, czyli nie ładujemy danych, tylko sobie tworzymy graf i je doładowujemy w ramach potrzeb. Natomiast trzeba przepisać, trzeba się czegoś nowego nauczyć. Pytanie, czy to jest potrzebne? Często nie. I ostatni podpunkcik CSV versus Parquet. Parquet to jest ogólnie sposób przechowywania danych, format plików, który jest binarny, więc jeżeli jest binarny, to jest szybszy, proste, nie? No więc działa szybciej i Polars był robiony bardziej pod Parqueta, żeby robił szybko, więc jakby nie dość, że nie możecie używać CSV-ki, która jest prosta i debiloodporna, musicie zmienić kod pod Polarsa i musicie zrobić dane pod Parqueta. Co jak się wie, jak się robi, bo się robi tego dużo, super. Natomiast trzeba zrobić dużo więcej, nie jest to user-friendly. Trzymajcie się Pandasa tak długo, jak nie ładujecie danych 2 godziny. No i Q&A. Czy mamy Q&A? Mamy czas? Mamy czas. Na jedno pytanie. Mamy jakieś pytania? Ile ramu zapchałem, mając tyle ramu, ile miałem dostępne? To jest bejtowe pytanie, bo to zależy od biblioteki. Kiedyś próbowałem zaalokować 100 terabajtów, tylko biblioteka zaczęła wrzucać do swapa, że to już było wykorzystane, to go wyrzucała i w sumie to kręciło się w swapie cały czas. I ja nie wiedziałem o tym, dopóki 3 dni później nie sprawdziłem, że dalej jest zapchany cały RAM na komputerze i nie mogę go używać i nikt go nie może używać w labie, nie? Żeby ubić komputer, no to największy komputer, który ubiłem, no to miał terabajt RAMu, no zdechł. Jakby za mało. Więc trzeba patrzeć, bo jak się źle robi niektóre operacje na macierzach, to te wymiary wyskakują. I NumPy jest na przykład o tyle miły, że powie, byczku, nie zaalokujesz 40 terabajtów RAMu, nie pozwolę ci, zmień kod. Natomiast to był chyba PGMPy. Nie. Musiałem na kartce policzyć, że to będzie chciało tyle zaalokować i to dopiero zrobiłem po 3 dniach, bo takie, no dobra, no może ktoś zajął mi CPU przy okazji, bo wszystkie rdzenie, no nie jestem jedyny, który ma dostęp do komputera, ale potem dowiedziałem się, że tylko moje procesy są na tym komputerze i to ja. Ja dodam, że Polars jest też bardzo fajny, ponieważ wspiera w wielu miejscach streamowanie i jak się nie mieści w ramie, to też można sporo rzeczy policzyć, bo będzie je streamować i nie będzie musiał alokować wszystkiego na raz. Co jest szczególnie fajne, jak się weźmie właśnie jakiś Arrow albo ten Parquet i streamuje terabajty i przetwarza po na przykład 100 GB na raz tylko w ramie i jest prościej na małym komputerze policzyć. 100 GB w ramie na małym komputerze? Odważny statement, ale okej. MacBooki teraz takie są. A na Amazonie łatwiej wyrwać taki 100 gigowy niż... Tak, na Amazonie, na chmurze jest spoko, natomiast jak już wchodzimy na S3, to też już często wchodzą inne formaty plików. Tak, chociaż parkety często też, bo Wranglerem dość natywnie wchodzą na S3 i z reguły fajnie działają. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli Mówiłem nie... wiele komputerów w życiu, nie zadałem takich pytań. Dobrze, jeżeli nie, to będziemy powoli przenosić się do Lightning Talków. Brawa dla Szymona. Więc ja tutaj się podłączę, zacznę na początku od wprowadzenia do Lightning Talków. Czy ktoś chce przedstawić jakiegoś Lightning Talka dzisiaj? Widziałem tam 1, 2, 3, 4. Wiem, że Szymon też i ja robię wprowadzenie do Szymona, więc będziemy mieć 4 do 5. Dobra, więc nie przedłużając, mi powinno wystarczyć tutaj tylko, który kabel to był? Czerwony? Tylko wtedy się mi zmieni na ekranie, pewnie inaczej. Spróbujemy. Nie ma tutaj żadnego podglądu, ale dobrze. To jest strona Pykonika, którą pewnie widzieliście. Na początek ogłoszenie parafialne. Jest tutaj taki przycisk zgłoś prelekcję. Jeżeli chcielibyście zostać
speakerem na którymś z następnych Pykoników, zawsze chętnie przyjmujemy prelegentów, więc wystarczy wejść na stronę, kliknąć ten przycisk i wtedy dostajemy notyfikację i skontaktujemy się z szczęśliwcem lub szczęśliwcą. Czy tam się pokazuje wszystko? Tak. Szukamy również sponsorów na przyszłe Pykoniki. Jeżeli wasza firma lub wy chcecie zasponsorować przyszłego Pykonika, jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie propozycje. Jeszcze może, jeśli chcecie się skontaktować z sponsoringu, to mail nasz jest hello@pykonik.org albo po prostu, jeśli jesteście na Discordzie, to do dowolnej osoby z pomarańczowym nickiem po prostu napiszcie na prywatną wiadomość. Tak, z rolą admin i skontaktujemy się. Dobra, to ja przejdę może do Lightning Talków. Usiądę, korzystając z tego będzie łatwiej operować komputer. Kto wie, czym są Lightning Talki? Dobrze, mniej więcej wszyscy wiedzą, są to krótkie prezentacje. Tutaj jest screen z Wikipedii. Co zawiera dobry Lightning Talk? Każdy powinien mieć początek, środek i zakończenie i generalnie bardzo namawiamy ludzi do występowania na Pykonikach i robienia Lightning Talków, bo Lightning Talki są bardzo fajne. Lightning Talk najlepiej, żeby miał jakąś jedną myśl przewodnią, bo 5 minut to za mało, żeby mówić więcej niż jednej rzeczy, ale można mówić o bardzo różnych rzeczach. Niekoniecznie musi być o Pythonie, niekoniecznie o programowaniu, ale najlepiej, żeby jakoś nawiązało do tego Pythona lub programowania. I potem wystarczy tylko otworzyć Google Slides, kliknąć, aby dodać tytuł i jest już potem z górki. Rozmawialiśmy ostatnio z Łukaszem i z Piotrkiem na temat tego, że każdy temat jest dobry. Łukasz zarzucił temat, że jeżeli boli w krzyżu, to można zrobić z tego Lightning Talk. Tak powstał pomysł refaktoryzacja jako fizjoterapia, więc spędzę następne 2 minuty na dostarczeniu tego Lightning Talka. Żeby nie było, że nie można zrobić Lightning Talka na jakiś temat. Czym jest refaktoring? Kto wie? Dobrze. Czy ktoś jest w stanie podać definicję refaktoringu? Mniej rąk. Okazuje się, że jest taka rzecz. To jest wyrwane z książki Martina Fowlera, Refaktoring. Kto wie, która część jest najważniejsza w tym cytacie? Tak, to jest bardzo ważna część, ale ja akurat sobie na slajdzie pogrubiłem inną część. Ta część też jest ważna. I innymi słowy jest to taka sekwencja transformacji kodu, które zachowują działanie programu. Więc nie zmieniamy tego, jak działa program, nie przyspieszamy programu, nie optymalizujemy go, nie sprawiamy, że działa, że ma mniej ramu, ale optymalizujemy to, jak się nam pracuje z tym kodem. I jaka jest myśl przewodnia tego Lightning Talku? Że zła struktura kodu jest jak taki ból pleców, że na początku lekko przeszkadza, potem spowalnia, a potem unieruchamia całkowicie. I refaktoring polega na tym, żeby przywrócić taką mobilność do takiego kodu, z którym pracujemy, żeby potem szybciej się nam wprowadzało zmiany. Nie naprawimy wszystkiego od razu i najlepiej małymi, dobrze przemyślanymi zmianami, tak jak przy rehabilitacji. Jeżeli mamy złamaną nogę, to potem małymi, powolnymi ruchami wracamy do kodu, który można potem szybko edytować i szybko wprowadzać do niego zmiany. O refaktoringu można mówić długo, więc nie będę tego robił na Lightning Talkach. Zamiast tego polecę wam jeden z talków bardzo dobrych o refaktoringu. Link będzie na Discordzie i będziecie go mogli sobie obejrzeć. I to będzie tyle na temat refaktoringu. Natomiast o bólu pleców opowie Szymon. Nie wiem, jak zrobić pełen ekran. Może być tak. Może być tak? Może być tak. Tak, ja sobie pozwolę pociągnąć ten żart jeszcze 2 minutki dalej.
Spróbuję nawiązać do Pythona, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. W każdym razie bolały mnie plecy, więc zrobiłem o tym prezentację. No bo ból pleców jest tak jak zła struktura kodu. Na początku tam jest trochę sztywny kark, coś trochę łupie, nie? Później jest ciężko wysiedzieć przy komputerze i nagle coś strzela. Mi tak strzeliło 4 miesiące temu. Unieruchomiło mnie w łóżku. Przez 4 dni się czołgałem do toalety. Ważę trochę za dużo, żeby mnie żona doniosła. Generalnie nie polecam. Widzę, tłum jest dość młody, widownia dość młoda, więc macie jeszcze szansę się naprawić. Jak czyjś PESEL się tam zaczyna od 8 albo od 7, to już krzyżyk można postawić, ale na was jest jeszcze nadzieja, bo tak jak przy refaktoryzacji fajnie jest zacząć od małych kroczków i dbać o to na bieżąco. Refaktoryzacja zwykle jest potrzebna w momencie, kiedy w kodzie się jakieś takie to-do pojawiają. No a mi przynajmniej w głowie i myślę, że wielu osobom, które spędzają po 10 godzin przy komputerze, takie pomysły, że coś tam łupie, ale to zajmiemy się tym później, teraz trzeba, nie wiem, dowieść, dokodzić, dosiedzieć, docisnąć. Takie pomysły się pojawiają w głowie. No to nie są może najlepsze pomysły. Każdy wie, że jest profilaktyka, aczkolwiek znowu jak czyjś PESEL się zaczyna od zera, a chyba część widowni, właśnie czyj PESEL się zaczyna od zera? Nice. To wy może jeszcze nie wiecie dużo o profilaktyce, a czyj PESEL się zaczyna od 8 albo 7? Mniej. No to coś od starszego tłumu na temat profilaktyki. Warto zainwestować w wygodne stanowisko pracy, warto sobie tam popatrzeć na te diagramy, jak ustawić monitor, pod jakim kątem, jak tam ręce na klawiaturze ułożyć. To jest mega fajna inwestycja, bo to na początku się tego bólu pleców nie czuje, a później tam się wiadomo kumuluje. Robimy przerwy i takie tam BHP. To jest ważne, ale też każdy to wie, a my jesteśmy w 2025 roku. Musi być o AI, więc powiem wam, jak AI mi pomogło wyleczyć plecy. Zrobiłem takiego prompta, że bolą mnie plecy, ale jedną fajną rzecz w tym prompcie zauważyłem i w sumie tym się z wami chciałem podzielić. Zamiast napisać bolą mnie plecy, co mam z tym zrobić, napisałem bolą mnie plecy, jakie testy ruchomości zakresów wykonać, jakie wzorce kompensacyjne sprawdzić. Na tej podstawie dostałem listę tam różnych testów, wpisałem sobie je po kolei w YouTube'a, test Thomasa, test takiego, test siakiego, pospisywałem sobie pod jakim kątem tu mnie boli, w którą stronę mi się tu odgina albo tam odgina. Ciało to jest mechaniczne urządzenie. Dość łatwo jest wykonać takie testy ruchomości. Oczywiście to nie jest porada medyczna, aczkolwiek efekty z tego były znacznie lepsze niż jak wpisałem bolą mnie plecy, co mam zrobić. No bo to dostałem spersonalizowaną poradę medyczną. To jest kawałek faktycznego prompta, którego wrzuciłem po wykonaniu bardzo prostych testów. W którym miejscu i co boli, tak w skrócie. Może mniej chodzi o ból pleców, a bardziej o ten pattern, żeby nie wrzucić swojego problemu do AI, ale wrzucić do AI jakieś otwartość do wykonania pewnych testów i pewnych czeków. Te czeki sprawdzają się mechanicznie, sprawdzają się przy takich rzeczach jak bike fitting roweru na przykład, sprawdzają się kiedy tam szyja zaczyna boleć, kark zaczyna boleć, palce zaczynają sztywnieć. Mega fajnie to działa. No i co, w odpowiedzi można dostać zestaw ćwiczeń. Zawsze warto jeszcze podpowiedzieć temu czatu, czy mam do dyspozycji handle drążek, czy chodzę na siłownię. Może warto zapytać o jakieś rekomendacje zakupowe. Są drobne poduszki, podpórki, drobne pierdółki, które za parę groszy serio rozwiązują problem. No i najważniejsze to jest oczywiście systematyka i profilaktyka. Zarówno i w plecach, jak i w strukturze kodu. Póki was nie boli, to teraz jest najlepszy moment, żeby porobić jakieś proste ćwiczenia, bo później te ćwiczenia zaczynają zajmować więcej czasu i zaczyna być mniej przyjemnie. Ja wiem o tym, bo to jest zdjęcie z 2019 roku, jak jestem w gabinecie u fizjo i robię dokładnie te ćwiczenia, które ChatGPT mi polecił w zeszłym miesiącu. Tylko to trzeba później profilaktykować i wykonywać, jak nie, to się kończy w takim miejscu jak ja teraz. Dzięki. Jakieś pytania? Mam nadzieję.
nadzieję, że nie. Hi, my name is Fat, and today I wanted to tell shortly a few words about Python sentinels. So sentinel is kind of a design pattern in Python, which is not that common, but commonly used in the libraries that you use every day without even knowing. So it's like something to indicate a specific state or specific condition in your code where you wouldn't want to use some like default values, which could be like valid inputs, for example, to the parameters. So there is actually a PEP, and it defines some key characteristics that sentinel values should suffice. It's in a deferred state. You can go ahead and read some discussions around it. The first characteristic is that sentinel values should be unique, so comparison with is operator should work. Second one is it should be real simple to create one. It should be just one-liner, the same as you use, for example, none. It should be clear in its wrapper. It should support type signatures and should behave correctly after copying or unpickling. And it should, of course, work with CPython and other Python implementations. So there is actually a few built-in sentinels in Python language itself. We have ellipses to indicate, for example, some part of code which we would like to implement later. We have none, which is like a standard example of sentinel. We have not implemented, which we can return, for example, in some abstract methods to indicate that something is not yet done. So the question is, why would you need to create a new one? Why wouldn't you use like the ones that you already have in the language? So the key is that sometimes you just don't want to use none because none could be a valid input for a function, for example. You want to use something different to be able to design better around your inputs. So with the sentinel library, it's a library. It's actually one file library which implements the PEP I mentioned before. And its key features is that it supports uniqueness, it supports singletons, it supports is comparison, pickles, and so more. It also supports copying and is extendable and have self-documented wrapper. But if you actually go ahead and look into the code, you will find out that it's like a bit cryptic, at least to me. So the first part is determining the name of the sentinel. As you can see, if we do not provide a name, it would just take the name of the variable you use to assign the object to and use the name of the variable as the name of the sentinel. Later on, it would use some magic to like assign those magic attributes, especially the ones around wrapper and copying. It will use the name from above. It will do some quite weird stuff with MRO. So it would check that object is in method resolution order and also that I don't know, something else. And it would create some kind of meta. So those code snippets are taken directly from the repository of that package, so no comments were changed. So I also don't quite understand what this meta does, but it's there. And it basically some class which inherits from the type of the first type of in the MRO. And it
uses some weird magic in call method to ensure that single tool behavior is preserved. And in the very end, it creates the type of single tool meta, uses that type to create an object and returns that object. So it's quite cryptic, but at the end, the usage is as follows. So you could just create a sentinel. You can use it with deep copy, and it would return the same object. You could pickle it, unpickle it, and many more. But why would you bother if you already have, for example, an enum? Because you can do pretty much the same with standard Python enum or like single item enum. But the wrapper wouldn't be that clear. You would need, of course, you always can like drive from enum and override the wrapper, but that just means you need to write more code, and PEP suggests that creating sentinels should be ideally one-liner. And if you go around and look around like the libraries you use, you will actually find that almost all of them have some kind of sentinel values. For example, FastAPI, for all of its objects that you use for annotate, uses sentinel values. Others, which is like a predecessor to data classes, also has actually 2 sentinels. For its one for its internal usage, and also one which is actually present in its public documentation. In data classes, you have one as well, and it's a standard library after all. Workzoic has one, and also Pydantic has a version 2.12 plus introduced an experimental sentinel, so you can actually use one to parse or validate your data. And the usage is as follows. So we can provide a concrete value. If nothing is provided, we could just get a sentinel, and none is also a valid value. So yeah, go ahead, read the PEP, experiment, find the pattern that suits your needs most. Thanks. Tak, mamy jeszcze do 2 lightning talków. Moment. Ty się podłączysz w międzyczasie? Jest było. Czy to jest to, z czego to będzie? Dobra. To tu masz mikrofon. Wolisz ten, czy masz być ten? Po polsku czy po angielsku? Hi, I'll talk about new cutting edge technology, which is NanoChat. If you don't know, it's a public repo made by Mr. Karpati, which is a well-known figure in machine learning world. And he titled it "The Best Chat GPT That $100 Can Buy You." And it pretty much says it all. You can train your own LLM on your own data with one simple command. All commands are in README, so if you want to train it, your ChatGPT, you can do it with very simple command line when you fork or clone this repo.
But I wanted to show you how it works under the hood and what are the steps of training it. So first, there's tokenization, which is, you may know, it's how LLMs read. So they're splitting sentences and basically prompts into small pieces of generally strings. So you can see an example of tokenization here. So it's almost always splits the entire string into words, but sometimes, like in the LLMs, you can see that there is no such token in their vocabulary. So their vocabulary is basically a set of strings that they know what mean, essentially. So here is a comparison with GPT-2 and GPT-4 of this NanoChat. So how do you even maybe compare it? It's basically how efficient your tokens are. So if there are less tokens, it's better because you can express the same sentence with fewer, more meaningful words. Then we go to pre-training, and that's where LLM learns how the language works, how it's structured, basic grammar rules, interpunction, and so on, and then basic facts. And dataset used here is are basically well-picked knowledge bases like Wikipedia, but also a little bit fine-tuned for training purposes. So generally, in the original repository, there was 22 datasets across many domains, and there are some metrics how it performed and how was the structure under the model. And also I learned something called Chinchilla law, which basically says that tokens used in training should estimate about 20 times all the model's parameters. Then we have mid-training, so that's the part where model knows something, but now you teach them how the conversation works. So how it was trained, there was the data set with like casual conversations like hi, hello, and then it was trained how humans communicate with each other. There's the final step, the supervised fine-tuning, and that's the step where you turn the LLM from this parrot, which doesn't know what it says, into maybe something like an assistant. So now you give it examples of conversations, like actual conversations with LLMs. And here's the TLDR of TLDR. You can take a look, but maybe I won't take much more time. And there's step 0. I felt like putting it at the end. You can take a look at some data sets if you want. And I think that's all. Thank you. Thank you for the lightning talk. And we have 30 seconds from Piotr, while I'm setting up for the ending. Yeah. Hello. Oh, it revealed the topic. Does it work? It's a bit too quiet. A bit. Oh, yeah. Now it works. Yeah. So I want to talk about Magic Stick. Actually, not about Magic Stick, but about this device, and that it's not a Magic Stick. It's mostly for people that will be in future on the stage, not only here, but on other events as well. It's nothing personal, not for anyone who was presenting today. Don't worry about it. It's just a general advice. First of all,
please hold it like that, not like that. You're not a rapper, you're not a DJ, you don't want to do it like that. This is how you should hold it, because it really changes how you are, like how it picks you up. Secondly, it's not a magic stick, as I said. It doesn't work if you hold it like that. Please, it's not a magic stick that you just need to hold it in hand. You need to point it at your mouth. Preferably, hold it 45 degrees, more or less, pointed at your face, more or less like 2 fingers away from your mouth. Don't hold it like this. It's still better than that, but please don't. Don't eat it, really. Just like 2 fingers away from your mouth. It's a perfect situation. And for this kind of headset, first, please ask in advance. If you need free hands, please ask the people that are doing the event in advance before you show up, if they have a setup for you without like occupying your hands, without you holding a mic. If you need a keyboard or something like that, ask them before your presentation to set you up, to position the mic correctly, etc., and ask them to do a sound check before. It's not obvious. Some people like are blowing air from their nose in a bit different way, and it hits a mic. It should be checked beforehand. Thank you very much. Thank you, Piotr, for the lightning talk. We should do that at the beginning of every meeting. And now, through the power of some black magic, literally, we have the ending for today, and then we'll have some more stuff after the ending. But I just wanted to quickly go through the ending slides. Who hasn't filled that in yet, please scan it and fill that survey. It will greatly help us with organizing future meetups. So I'll give you like 3 more seconds to scan this, because we are actually in a rush. So, okay, everyone did it. Thanks for the speakers today. We had 4 wonderful talks and a bunch of lightning talks, and we will have more talking going on as well after we finish. And the last item on the list, which you cannot see on the screen at the moment, is more discussions at Filutech. We're packing stuff from here, and then we're going to Filutech. There will be some drinks, there will be pizza as well, and there is a reservation for 25 people, so first come, first served. Now, sponsors of today's meeting, Dominik already told you about Trail of Bits. Thanks to them, we have the pizza and the drinks, so round of applause. And thanks to JetBrains, we have 2 licenses. And we have also something that we didn't have before, which is something that happened during the meeting. There's a PyCon Wrocław. Do you know what PyCon Wrocław is? You can go to pykonwrocław.com, and the link is on Discord to see that's a conference. It's happening next month. It's in Wrocław, and we have 1 free ticket available as a part of the competition. And let's go through the competition. So the rules were that if you type something that you've learned in the last month or so, and which message gets the most reactions wins. So it looks like message from Masny gets 10 reactions, but 2 are from me, so that's 9 actually. And the other one is from Maciej. Do we have Masny in the audience here? Okay, thank you. Do you want the ticket for PyCon Wrocław? Yeah. Okay, perfect. So let's figure it out later. And then for Maciej, I guess we will send for Maciej. And we also have another person that I know is in the audience. Where are you? Okay. Do you want the JetBrains license? Okay. Cool, and whom else? Then we have Maciej, but Maciej is not here with us, which unfortunately means he cannot win the license. Vlad with 3. Yes. And Vlad, do you want PyCharm licenses? Okay, perfect. So the prizes have been
selected, please contact me later on. I will sort of distribute all the codes. And thanks to Koło, Naukowe, Bit, and Kernel. Round of applause for them. And then to our streaming and recording partners from Cracow user group. And I've been told that the link doesn't work, so there was yeah, never mind. Yes, and yeah, we will be going there right after Dominik finishes his talk, so we have like extra few minutes of speaking, and then we'll all go to Filotek. Yes, Filotek, not BGH. Thank you very much for joining us today, and also on the stream, and see you next time. Test. Yeah, so I'm back. So we had the comment job that basically introduced two labels, right? So we added the labels, right? That was the code execution on one of the GitHub Actions workflow. So now there are two things that are executed or will be executed, but one of them is the pre-release YAML. What it does, it can write to the repo or create releases, but it's basically doing Docker build of ./Docker. What can we do here? Well, we take the repo. I'm one commit ahead of the PR. What I have changed here is I added Docker as a symlink to dot, current directory, and then I added Docker file here. So the Docker build will build a Docker image from the Docker file from current working directory, which means all the context of the building will be from the current working directory, which is the current checkouted repository that the workflow will actually check out. Now, since there is a checkout, that means that the GitHub Actions bot needs to have some kind of token to download the repository, to check out it, right? Because that's a private repo. And this token is actually embedded in the .git directory that it checkouts, kind of. I mean, there is a .git directory where they populate the config with the token, and then they do the checkout, but the .git is still there, .git/config is still there that has the token. I won't show you here it, but that's basically it. But I will push this commit to the repo, and now if we go back to this, it will now execute those two workflows, the get flag and pre-release. So now I have a Docker file that I added here, right? What do I do here? Well, I apt install Git, then I config some stuff for Git, then I check out main, I modify the echo flag to do base 64 in the workflow, and then I add it, and then I push force. Will it work? Let's see. Well, okay, I think it shouldn't work. Let us see, because I think that's broken here. But let me see this pre-release, if it worked. It shouldn't really work. I think I have some wrong permissions, but sorry, test build is doing our actions, right? Build succeeded, and I think it pushed. I think this is wrong. It shouldn't work. Let me see if it worked, actually. Did the flag YAML was changed? It was changed. It shouldn't have worked, actually. On the real challenge, it didn't work because the token didn't have like a permission to write to workflows. It had permission to write to content of the repo, but the .github directory is somehow some kind of special one which shouldn't allow it to write to it. I have no idea why it worked here. Maybe because I didn't really think about the permissions. But what did I do next? Since it didn't work, actually, can I show this here? So on this Docker file, at the very end, I had those steps. I won't really do it now, but basically what I do, instead of that push to the workflow file, I am doing this, creating some file, adding it, and making this commit, add matches JSON. Weird, right? What happens next is the commit is pushed into the main branch. There is this commit on the main branch. This is the final solution organizers repository. And when I do, again, like another
round of please create a pull request with the flag and reviewed label, and I go to flag, now the flag thing is doing this message, right? This is doing git show, which just shows the commit message. The commit message is not rendered here, but the commit message was this weird add matcher JSON. Now, what does GitHub do? Whenever any command in the GitHub action is actually doing some kind of echo or anything, it takes out the standard output of it, it parses it, and it looks for Git workflow commands. And this is one of the Git workflow command, like a special command. Back then, there was like a command to add environment variable, which is obviously wrong, because if you would put that in some pull request, you could add environment variable like LD preload and hack someone. They blocked it, but this add matcher is basically adding matchers. So now, if we try to echo the flag, there are the asterisks, right? But my matcher is something that, do I have it here? No. Here. What it does is it has some problem matcher. It looks for regular expression, the flag, and then extracts the thing within the flag from like using the regular expression. And then there is an annotation being added from this matcher that shows us the flag. This is the actual flag that we had to leak in the challenge. And that's basically the solution. Do we have time for one more thing, quick? Okay, so this is a funny thing. We have some JavaScript code that is this, right? So there is clearly a commented alert here, right? Let's execute it. Boom, alert. What the hell happened here? If we go to AST to look how this works, I actually put it in separate lines, but basically this program, there is an expression statement, right? This is the delete. This is the there is another expression delete, because there is an operator like that. Then the argument of the operator is this delete something, which is a regular expression. But apart from that, there is a division here, that this is the left-hand side of the division, and this is the right-hand side. So basically, this looks like a command, but it's not a command, it's an alert. I mean, actually, it's a division with a delete of a regular expression object, but whatever, JavaScript. Thank you.